Welcome to Rua Innovation Hub. Hano kurya tara ryacu rise ryaka nakuryatsa ukarizimya cyangwa then ya voltage ukomeje gukurikira Rwa Innovation Hub ngira ngo turi kumwe turi kwiga ku mashanyarazi rero ushinzwe twakoze icyo twita installation of one lamp controlled by single pole switch tugiye kongeramo prise ushaka gushyiramo prise wabigenda gute tuvuga ko twari dufite circuit breaker ifatiye kuri phase yacu kaza ikagera muri junction box nahangaha tukagira na ya metre ko twari twakoresheje circuit breaker ebyiri metre yacu bivuze ko hano circuit breaker yacu ari imwe then hano twari twafite itara tukarishushanya neza dore itara no kunguko turishushanya hanyuma uri kubona ko rya tara ryacu riraza rigafatira kuki naryo insinga turazizana muri junction box hanyuma hano twari twafite switch ya single pole switch katushushanya gutya nayo gutya nayo inyuramo amafazi hanyuma uru rusinga rwagombaga kuza rukinjira muri switch yacu gutya urusohotsemo rugahita rujya kuki ku itara ahangaha rero nakoresheje ubururu reka tuze tuhashyire metere aka kantu niko ubushiye twari twakoze iyi ngiyi ikaba ari metere iri tara ryacu ritaka hanyuma tugiye kongeramo ikintu twita prise tuyishyira ahangaha iyi ni prise yindi mujya mucomekaho amatelefone mucomekaho n'ibindi bintu byose hanyuma nayo ijyamo phase metere dore turaza dufatire kuri iyi metere n'iyi phase ahangaha ya phase yacu yaturutse muri circuit breaker ubwo turafatira kuri iyi phase yacu uzirikeho hanyuma unashyire kuri metere hanyuma iyi uba ari prise yacu umuriro uzajya uza hano directite uba no muri ya prise tugiye kujya kuri board rero tubereke uburyo ki tuza tukestara iyi circuit yacu neza yes murabibona ko twari dufite ya circuit yacu imwe ariyo yingiyi yo gukontorora itara rimwe then tugiye gushyiraho ya prise hano turayifite twayibazaniye ngiye kugira ngo nawe umenye uko tuyikora uko agiye kuyinstara rero cungana n'iyi mibare yanditse hano hari imibare ugiye kuyinstara ubanza kureba ko imeze gute idacuritse hanyuma ukaza ukareba ino myenge ibiri niyo dushyiramo insinga urabona ko ifite amavisi iri visi rya mbere ni visi rya kabiri guys hano rero niho dushyira phase no tukashyira netere reka tugendane tubanze tugende tumwereke uburyo tugiye gucomeka hahandi kuri iyi ni ya phase yanjye iyi ngiyi ni ya phase hanyuma tukagira na netere hano hanyuma nta bundi buryo tubanze dutere ya junction ya wall box yacu then tuze kubona ahantu dufunga ya prise nababwiye ko ifite drill machine n'amavisi byihutisha akazi then kandi bigatanga bikaba biri perfect ubwo turafunga na drill machine yacu hanyuma dushyira amavisi abiri kugira ngo ukareba insinga ziraca ko ameze neza ugafungamo ya mavisi yacu hanyuma reka dushyiremo za nsinga zacu muri ya prise ari rwa rusinga rwa phase n'urwa netere turifashe urusinga rw'umukara n'umutuku niwo werekana ko ari netere umukara netere umutuku ukaba phase guys ugafunga witonze nta kibazo nta gihunga ufite hanyuma ukumva ko insinga zawe zafashe neza ugafungura ukongera ugafungamo neza rwa rusinga rwawe kugira ngo umve ko ufashe
none rero ukongera ugafunga neza witonze. Ako urusinga rwanjye rwamaze gufata. Hanyuma rero kuko turi kuba tubibereka, uraza wenda ukaba wayicishamo kugira ngo tuze uburyo ushaka kuyifungamo nawe neza idahengamye, ukongera ugafunga hano neza witonze na turnovisi. Umara kubifunga ukanga ukaza ukagorora insinga zawe witonze, then ukazizana muri ya junction box. Uratera atashi witonze guys. Ubundi ukaza ugafata pensi yawe ugafata urusinga rutukura, uru nguru ukarufunga ku mutuku, then ugahita ushyiraho scotch. Nyine ugafata urusinga rundi ukaza ukarufungana na ya nete yawe. Wari umeze neza, then ugashyira scotch. Urabona ko ibyo kwesitara gize gute birangiye. Nyuma kurangira then ukaba waza ugashyiraho ya kava yawe, ukoresha diriri ukihuta neza. Ubona ko sakiti yanjye ari sawa, then tuze dupime umuriro wacu. Dore ko muri purize hagiyemo umuriro. Ubona ko rya tara ryacu rihise ryaka, ushaka kuryatsa ukarizimya cyangwa then pime ya voltage. Ako ya voltage yanjye hano erekeza hano, manura wegereze voltage.
take. Yes, this is enough. Amajwi ndibuye fresh.